Salubonani, thanda ukulibingelela ngegama lenkosi uJesu. Siyabonga uNkulunkulu osithanda kangaka, sithobe sithandekayo, sinika amathuba okubana sizwe ilizwi lakhe ekhuluma lathi, osinika amathuba empilo ukubana ke siphinde silungisise ubudlelwano bethu labanye abantu. Kuqakathekile lokho sithobe sithanda, kuqakathekile insuku zonke. Siza kuthinta futhi imbijana enkulumeni namhlanje. Kuqakathekile ukubana lapho phila khona abantu ohlangana labo, abantu ogudlana labo ukusa kwamalanga, babusiseke ngokwazana lawe, babusiseke ngobukhona bakho endaweni ethize emsebenzini. Ama-family members abusiseke ukuthi wena ungowangakibo. Umlimi kasenzele kuhle, umlimi asiphathise, abanye ngomakhelwane, abanye abantu esisebenza labo, abantu nje ngabantu esiqala ukuhlangana labo, kasibapheni isibusiso esihle. Usmayile, ubingelela abantu into ezinhle, into ezincane nje. Ngiyake ngibone le ndlela lapha edorobheni sokulokuza indlela okuncane nje khona lapha emalokitshini okwenyawo. Nxa usesemuthi ubona umuntu omdala esiza, ume nje eceleni adlule. Kodwa nje athola sokugudlana labadala sokunjani njani. Usithobe sithandikayo, kasiphileni kuhle labanye abantu, kasitshengiseni umusa ebantwini izikhathi zonke. Kwesinye isikhathi abantu kumele siphileni kuhle labo, abaphili kuhle lathi, kodwa kumele sikwenze kuhle khona lokho. Sizake sigijime sikhangele kancane lapha ilizwi likaNkulunkulu, sifunde, sithole isiqiniselo. Sake sayikhuluma lindaba kudala, kodwa ngicela siyithinte, siyibambe ibentsha, sizwisise into kulento engiyithandayo kulindaba emfitshane lapha sithobe sithandekayo. Into engiyithandayo lapha ukuthi sizwisise ukuthi izinto noma zingamanjani emhlabeni, noma izinto zingamanjani emhlabeni, uNkulunkulu sohlangothini lwethu. Thembekile umlimi, ngasoze asitshiye sisodwa, ngasitshiye sisodwa empini zomhlaba. uJehova ulathi isikhathi zonke. Right, asiqaleni ngale verse. Abantu abaningi bayayithanda ngoba iyaqinisa. Iverse le uIsaiah 54 iverse 7 17 yakwazi abantu vele sebehle beyazi ukuthi ithini. Umuca kumbe okuphezulu okokuqala yikho okusinika ithemba, yikho engicela sikubambisise futhi namuhla sikubambisise insuku zonke. Nxa inyembezi zisehla ukubambisise lokhu, nxa ungani uyaphela amandla ukubambisise lokhu kukunike ithemba, ngoba emhlabeni lapha enye into eqakathekileyo ukuthi sihlale sile hope. Verse 17 uthi yena, no weapon forged against you will prevail or will prosper. No weapon formed or designed against us, against you. Gatsheli wonke umuntu la, utshela labo abamethembayo. Uthena nxa ungethemba kulabantu abazahlala phansi balungise ama-weapons against you. Ngiyabe ngingabavalanga, ngiyabe mbakhangele belungisa, ngiyabe mbabona beplana. Kodwa into engizayenza ukuthi ngizakuma ahlangothini lwakho ukuze lawo ma-weapons angakunqobi, bengaphumeleli. Kwesinye isikhathi kuyabe kungani kupaphumelele, but iBhayibhili lithi lona as long simethemba othembekileyo, as long sinxuse uKristu waba sohlangothini lwethu, banenge abantu abazahlala phansi beplana beseluka amacebo ngawe, beseluka amacebo ngami. Enye into futhi engiyaziyo mina, ngiyakwazi sonke singabantu, lawe lami siyake seluka amacebo ngabanye abantu. Nxa bemthembile uJehova, ukweluka kwethu amacebo kuba yize, ngoba uJehova uyabe sohlangothini lwabo abavikele. Sobe sithandekayo, asikubambeni lapha emhlabeni ukusa kwamalanga, siphila kunjalo, siphila kunjalo, asigijimenini la. Indaba yethu ila 2 Kings chapter 6. Yeah. Now the king of Aram was at war with Israel. After libuzwe la,
Israyeli ebuya indlela yonke sakhuluma ngakho saxoxa ngakho kakhulu ese inkangala umlimi waveza wabonakalisa isandla sakhe lothando lwakhe kuIsrayeli nxa sefikile uIsrayeli lendleleni wayetsheliwe walaywa ukuthi aphathe njani izizwe azazithola khona phana kwakumele abaqedi abanye kasabaqedanga lezizwe zasemaceleni wahlalisana lazo bathathelana bendiselana baqina sebengumjibila koIsrayeli hlala sekulempi khathesi sikhuluma ngekingdom leyi ngoba sesidivided sokulo Juda lo Israel so Israel khathesi lanxa ungachecka between the two uIsrael noJuda lanxa ungachecka uIsrael wayengani phambuke kakhulu kodwa uzathola ukuthi uIsrael umlimi wayefakile abaprofeti ayesenze ukuthi bancedise uIsrael achaye iU10 abuye futhi kuJehova kwakulo Elijah kwaba lo Elisha xa esehlezi phansi inkosi yeAram inkosi yeSyria ithi yona kumele iyehlasela uIsrael I will set up my camp in such and such a place hlala phansi asukubambela inkosi ehlala phansi plan laba advisors wonke ehlezi phansi lama army generals ocommanda obrigadier behlezi angwazi ama ranks kuhle kuhle khona ngayo minister of defense behlezi beplana ukuya attacka uIsrael awusilobe sithandika sambeni lapha hlezi kubambe la emhlabeni kunjalo ngembeli iBhayibheli lapha ngikhulume lathi sizwe la liphumilanga lisiyatshona ilanga ebusuku emini ekseni ngoJanuary ngoNovember ngoDecember ngeSunday ngeThursday kulabantu abahlala phansi behlalele wena kulabantu abangamalungu efamily yakho mhlawumbe obathembileyo mhlawumbe obathandayo kodwa nxa ungekho bayahlala phansi baplane babe le-strategy benza badinga ama-methods okuthi bangakudonsela njani phansi bengalwa nawe njani bengakunqoba njani kulabantu uvuya ekuseni ugeza usiye emsebenzini abangaqali baye emsebenzini maybe baqale baye endlini kaboss bayehlala ngawe phansi baplane ukuthi bakuniki assignment ezakwehlula ukwenzela ukuthi bathi uyehluleke emsebenzini bakuplanele lokhu bakuplanele lokhiyana zonke siyaplanelwa ngokuswelakala kwenhlanhla lema church kulamalungu ebandla ahlala phansi aplanele inye member baplanele elinye ilungu ukuthi angaphumelele entweni zakhe ukuthi angakhonzi kuhle kulabantu abanye abantu esicabanga ngabangani bethu sabasondeze eduze nxa sibatshela ngezifiso zethu nxa sibatshela ngama-dreams ethu nxa sibatshela ngezinto esesizenzile bagule
phakathi basebeplana bahlale phansi bahlangane babe lebray babe bathengele coke badle i-meeting le agenda kuyikuthi baplanela wena ukuthi bakudilize njani. Hawu usibanda phela usele company angcono siyekweleta sonke ukuzakwe planela yena Israel uhlezi ngala inkosi ihlezi ngala abantu baziphilela ngalo Israel but kwenye indawo kulabanye abantu asebebahlalele phansi asukubambe lokhu sobesithandeka mina nawe kwenye indawo uzihlalele abantu bakho uxoxa labantu abakho lizidlela imbhida labantu abakho lidlala idraft labantu abakho libukela ibhora labantu abakho uzihlalele lomkakho lihleka kulabanye abantu abangahlekiyo ngani futhi kulabanye abantu abayithi abaplana futhi ngabanye abantu ngasibuyekeleni khona okusobesithandeka umlimi uthi yena ayingizayekela baplan but no weapon formed or designed against you will prosper. No plan, no method kuyazanywa usemendweni umamazala labo sisibendoda baplana man Yaqale phansi khayile phela abantwini abathethene umuntu lendoda wangani baplanelwa kakhulu okungani kulempi kakhulu kungapha unkosikazi laba kibo zala angikwazi ukuthi sizathu kuyini sizasikhuluma ngelinye ilanga but ngithi mina umlimi kasenzele kuhle umlimi kasiphathise ungabi ingozi empilweni yabantu ungaplanele abanye abantu ungahlali imithi ungabi nguche o drafta izinto ungabi ngusecretary obhala ama-minutes okudiliza omunye umuntu okudiliza okubulala okufakela ilunga lemuli ama-plans okuxotshisa omunye emsebenzini abanye bakuxotshisa lesigabeni ohlala khona asambeni straight in right. Verse 9, the men of God sent word to the king of Israel, beware of passing that place, because the Armies are going down there. So the king of Israel checked on the place indicated by the men of God. Time and again, Elisha warned the king, so that he was on his guard in such places. Kuthiwa uElisha wayehlale ethumela ilizwi athi hayi ungaqhumi ngale nxa uhamba lapho unanzelele hambe ngokunanzelela angabhodi ngaliyani indlela angagadi liyani ibhasi angadli asambeni la angadli kweminye imizi ezihlobo zakhe umlimi nxa isohlangothini lwethu lathi sisohlangothini lwakhe zinengi izinto kuthiwa imizamo yonke leyi yamenza inkosi yaseSyria inkosi yeAram yazonda yahlala izondile ngapha kulabanye abantu abangilalele kathi sabahlala bezondile ngoba nxa besithi baplane baphelela bathola bamplaneleyo angasahambanga angasenzanga yewe yabuye baba umdala wena limphekele ukudla phana lifakele something anti kuyasokulungisiwe angayi kumba afika ngadli kube lenye into edisturbayo ngoba liplana siplana bekulelihlo likhangeleyo bekulendlebe elaleleyo leyo ndlebe kayilani le distance lelo lihlo kalilani le distance ngoba lilihlo likaJehova ophilayo phela kwenzakala lapha ukuthi nxa babexoxa nxa babeplana nxa babestrategize umlimi wayesizwa zotshela besemtshela uElisha
Nxa inkosi sohlangothini lwethu, nxa simethemba uJehova, singabanqobi ngokuthembekile, uyasinqobela. Right, asibaleni abesezonda achinge athi yena, tell me which of us is on the side of the king of Israel. Akwenza ukuthi siplane kangaka, akwenza ukuthi silungise kangaka. Sakutshela ukuthi umuse wena uyakwethemba ngabuye endlini. Kakwenza ukuthi asitshele ngokuthi yena hayi ugijimele ekhaya uzasibona ngenye, uzabuya ngenye ivi. Kule enye into engqenqale wamthipha wena. Siyabonga umlimi. Kule ndawo wena, kule ndawo mina, kule ndawo thina esesiphunyuke kizo ngoba umlimi uzwile wabona amaplane abantu abafuna ukusilimaza. Wathanyisa, wasikhuza, wasivikela. Kwelinye ilanga kwakumele ugade enye ibhasi, kwaba lokunye okuyizehlakalo, wacina kuchile, wahamba nge-pickup, kodwa ibhasi yabhewuka, wafika usule flu, kodwa wayafika lapho yakhona. Zinengi indlela, zinengi izikhathi esivikela, kwesinye isikhathi singananzelela, kwesinye isikhathi sikhambe sizondile, kwesinye isikhathi siphile sicaphukile. Kanti ngumlimi obonileyo amaplani, wezwa amaplani, abese kuvikela ngokuthembisile ukuthi ayizwana ngenxa yokuthi uyangethemba, no weapon formed against you will prosper. Singamethemba uthembekile. Kulento ezingeke sisehlela empilweni, ezinye ziyabhowa, sokuthana ezinye ziyabhowa, kodwa uthi usungale ngemva kweminyaka ethize, ngemva kwesikhathi esithize, uyikubona ukuthi laphana bekuyisandla sika Jehova. Singamethemba uthembekile. Okunye uyabanjwa kuphela ikupontshwa kweviri, lipontshi iviri. Uyathela ipontshi iviri. Imoti right ulohamba ukuthi uyatshaya istarting avuki. Ngoba umlimi uzwile imeeting ekade ihlezwi ngawe. Verse 12. None of us, Lord, my Lord, the king, said one of the officials, but Elisha, the prophet, who is in Israel, tells the king of Israel the very words you speak in your bedroom. Wathi inkosi mana kukhipha imhlolo, mana ngutshele enye into. Bengiphonga ukubona nje sihamba siyalinda lapho ukuthi asoze sijume sisijimbe lutho. Soze sikwine, kasoze simbambe, kasoze simnqobe ngoba kuqediwe kwaplanwa khona ngale kuIsrayeli kulomprofeti uElisha. Hallelujah. Kulomprofeti uElisha. Ungabona kwesisikhathi ugula, abantu ababuye bezokubona yibo kumele babuye bezokubona. Ungakhalela ukuthi kubuya abanye abantu kuzabonakala, ubonga laba ababuye bazokubona. Ungabona problem, abantu ababuye bezokukhulumisa yibo kumele babuye bazokukhulumisa. Umlimi uvumile ukuthi bonabo yibo aba right ngaleso sikhathi. Abangekho right bengabuyi ngoba bengathathi advantage ngesituation yakho. Ngoba uyezwa abone abesediliza amaplana afuna ukusilimaza. Sinjenje siphila sileminyaka emingaka. Uleminyaka engaka usemsebenzini, uleminyaka engaka swangena wow, uleminyaka emingaka wendile sulabantwana, uleminyaka emingaka uhlala lapho hlala khona bekungalula kakulula, kodwa siyambonga uJehova ngoba esezulwini uyazibona izinto ezenzakala ku planet Earth, abesethatha inyathelo kulabo abamethembayo. Yiko kuqakathekile silobe sithandekayo ukuthi singakalali, whisper a prayer. Ungaphaphama ebusuku, whisper a prayer. Ekuseni ungakaphumi,
Guqa umbongo umlimi ukuthi ubusuku bube bude kodwa uvuka uphila ngoba kunengi ngokwenzakele ebusuku yikuthi ukhuzile ngoba uzwile kade kuplana. Ekseni emini ntambama lanxa ufika endlini uhlangabezwa izinja labomangoye ungabona inkukhu zakho zenele ubona imbuzi zakho zizonke ubona abantwana bekuhlangabeza mama usele ngekhaya ubona umkakho ebuya ethwele newspaper ka-2010 engela sinkwa sukuma umhlangabeze with a smile engabuya ephila ubusumbamba ngesandla liyeguqa limbonga uJehova ngoba kunengi obekungamehlela wena ukhangela isinkwa but izimpu umlima amnqobele zona ebudeni bosuku ngoJehova osigcinayo. Ungamuzwa ejonise ehlala phansi ekhulile overosi yakhe engathi ukuthi sengixotshiwe noma imali incane umbonga uJehova ngoba banengi abangamfuniyo emsebenzini but uJehova ulwile ngoba uwazwile wawabona amaplans abo sohlangothini wethu. Into ziyenzakala uthena elalo inkhuluma ngawe Elisha ngezwe kuphela into esizikhuluma khona apha sikhuluma usubuza uYesu la khona ke ngikukhuluma uYesu ngezwe kuphela khona apha uze ezwe lezinto ozikhuluma use bedroom yakho use bedroom yakho akukhulunyelwa phezulu ebedroom uYesu singobodyguard simile sikhambe corridor sidlula phambi komnyango webedroom yakho asizake sikuzwe ukhuluma but yena uyakuzwa eseSamaria abeseyitshela inkosi verse 13 eqeda ukumtshela ukuthi uyezwa uthi yena go and find out where he is. The king ordered so that I can send men and capture him. Who? Elisha. Uphi wakhona ozwayo esikhulunywa usebedroom. Nangu umuntu etshela ukuthi umuntu uyezwa uthi hamba liyemthatha. Ngiyabona isotha limkhangela inkosi lisithi yabona iface yayivuma umuntu okay iza kuyachecka kodwa enqali zwanga kuhle ukuthi ngithe mina uyezwa sihlobo esithandekayo silo Jehova silo Jesu ingilosi zonke zisikhangele ziselusile zisikhasile kungasomusa kamlimi kungaso Jehova sohlangothini lwethu ngaka siphili ngaka mphili ngaka baphili ngenxa yakho ingozi empilweni zabo kodwa mali dunyisa igama lenkosi liphumile ilanga lizatshona futhi litshone futhi uphela umnyaka uJehova ekhuzela abantu bakhe ama-plans afuna ukulimaza impilo zabo. Right. When the servant, right, nakuya, the report came back, bahamba ba-checka ukuthunga njengokuthuma kwenkosi. Then the report came back, he is in Dothan. Then he sent horses and chariots and strong force there. They went by night and surrounded the city. When the servant of the man of God got up and went out early in the next morning, an army with horses, 1, and chariots, 2, had surrounded the city. Oh, my Lord, what shall we do? The servant asked. Fulendo day 1 is officer owakhulumayo katsho ukuthi kule army etshela inkosi yathi kulomprofeti futhi wayekwazi inkosi leyo yayekwazi ukuthi abaprofeti they are not armed but uthumela iarmy ilanda umuntu oyi1. Isihlobo esithandekayo kasikubambeni lokho kasibeni kwazi lokho ukuthi
kungaso Jehova osohlangothini lwethu ngayo impilo yethu dala yaphela ngoba left, right and center uSathane ngithe ngibala kwenye indawo ngethuka uyalungisa ama-armies akhe feya amadimoni ngilosi zakhe azithumele kuwe, azithumele emzini wakho, aphinde ngokuswelakala kwenhlanhla sewaqhatsha wathola abantu emhlabeni abaphila lathi abancedisana lamandla omnyama okubhidliza impilo zabanye abantu. Uyathi uvuke ekuseni siyathi silele, siyathi siphila phakathi kosuku nje, kuyabe kulama-armies esingawaboni ngamehlo afuna ukusi-athaka ethunyiwe with chariots and swords. Kube lamanye ama-armies esiwakhangeleyo, esiwaziyo, esidla lawo, esiphila lawo, esishare sonke umgano emsebenzini ngekhaya, nxa siye ekhaya sigada sembhasi, siyabazi sibakhangele kulama-armies left, right esingawaboniyo angamadimoni, lesikuwakhangeleyo angabantu esiphila labo. Siyababona every day, bayakubona every day, bayangibona every day ukuthi sisebenzela amandla omnyama ukudiliza impilo zabanye abantu, ukudiscourage amanye amaKristu, ukuvalela abantu abafuna usindiso ngaphandle, ukwala ukubuya kumlilo. Ule army ngale, ule army ngapha uSathane. Kulabantu asebayijoyina le army. Bomama singajoyini army kaSathane uattack abanye abantu. Bobaba singajoyini armies, zihlobo labangani singajoyini army kaSathane yokuya attack lokuhlukuluza impilo zabanye abantu emhlabeni. Asigijime. Right. Don't be afraid, the prophet answered, verse 16. Lapha kunithabisile lo. Those who are with us, those who are with us are more than those that are with them. Ngibale enye into la. Those who are with us are more than those who are with them. Gabali masocha abonwa nguGehazi ngamehlo amaningi. Ubala i-army engabonwa ngamehlo. Uthi ngazibone bona ababebanengi, kulabanye abaphambi kwabo lemuva kwabo naphakathi kwabo. Mina ngiyakhangela kuhle abasohlangothini lwethu wena ongababoniyo, banengi kulalabo abasohlangothini lwalabo babonayo. U-Elisha usekhuluma nge-spiritual war. Gakhulumi ngembhobho, gakhulumi ngemkhonto, gakhulumi ngento ezibonwayo lamabhazuka, sekhuluma ngento engabonwayo, sihlobo ezithandekayo. Nxa isihlobo sakho sisempini sisilwa nawe, Elisha uthi yena kusukela namhlanje kusiya phambili bamba lapha. Nxa emsebenzini kulabantu abakudonsela phansi, lapho hlala khona kulabantu abalalawe, Elisha uthi bambali into engqondweni yakho ukuthi hayi man, kule enye force okumele
uyinanzelele ngehamba labona labo babonayo but la nxa bona labo bele team lebona labo bele army hey alikuzwe lapha sibambele lapha sobesana asambeni la le army vele siyibonayo iyesabeka ile mkhonto ila mabhiza ile phuma ile lama shield lawana balama helmet balama tear gas balama tanks balemthanyelo yokuhamba ebusuku balombane ngoAugust balombane ngoJune ongakuchaya bayenelisa ukufaka ipoison inyoka ingekho kodwa ikulume bayenelisa ukufaka imvukuzane shy cancer vele siyabe sababonabe sibabonayo but uElisha uthi ungabile ndaba lalabo sibabonayo kule inyimpi engale phezwalabo esibabonayo esibesabayo abangani bayasehlula kulabanye abantu kulokunye singakuboniyo ngale kulamanye amandla kule inyi ame singayiboniyo ehamba lale siyibonayo abe sesithi uElisha zwana abile ndaba lalabo wabile ndaba lo sebenza labo abakuzonda lama plans zabo ngoba le ndaba lalabo abangabonwayo abahamba labo asambeni la no weapon formed against you Zizobe sithanda kamani likhipha imhlolo la nxa sokuziba la umakhelwane kuliwa kuba amahlamvu egwava ukuthi awele nxa kuyimpi sokule drama abantu bebukele uyangiswa uElisha leBhayibheli lona ungakhathazeki ngalo umbonayo kule inye army ehamba laye ongayiboniyo Sebanu Elisha kasabhali laba ubalale uthi yena ku-army engabonakali lathi sile army osohlangothini lethu engabonakaliyo enengi hallelujah bani in numbers abethu abasohlangothini lwethu in numbers only banengi. Number 2, nase kubuya ku strength ku power vela bethu bale pha asambela ngale kulo Satan umthungameli kubuya ingilosi zakhe amadimoni akhe wonke kube sokubuya abantu emhlabeni abasohlangothini labo bonke abamethemba uJehova kulomdala kulonkulunkulu baba kulonkulunkulu indodana kulonkulunkulu umoya oyingcwele igodhead yonke isohlangothini lwethu mama bebuya lempande babophele emzini wakho bachele mara ngokhipha imhlolo ehlangothini lwakho kule godhead kulomdala kule ndodana kulomoya oyingcwele kube sokubuya lengilosi zonke zingawani vele zinengi kulalezi ezawani ngapha ulida wabo nguSathane yingilosi ngapha ohlangothini lwethu abathemba uJehova osivikelayo nguNkulunkulu umdali olamandla kulolida wanga vele yena ulamandla kulolida wanga sosile advantage ungakhali lanxa kubuhlungu lanxa usuphela amandla lanxa into sezinzima kasibambeni lokho sengicina don't be afraid. The prophet answered, those who are with us are more than those who are with them, are more than those who are with them. Sikonke lokungaba sezakuchiya sokubambeni lapha sobesithandikayo. Those who are with us.
silo Jesu thina ohlangothini lwethu owakhuluma kwabakhona, silo Jesu ohlangothini lwethu ohamba phezu kwamanzi, silo Jesu ohlangothini lwethu owathi uShadrach lo Meshach lo Abednego bese ku blast furnace wayangena wenza umlilo ungabi le power yokubachisa. Ahlangothini lwethu silomlimo uqobo lwakhe izulu lonke lisohlangothini lwethu. Abangakithi banengi la nxa singababoni baningi, yikho siphila ngoba balamandla, yikho siphila ngoba banengi malidunyisa igama lenkosi. Asimethembeni othembekileyo. Zizakuba khona izimpi emhlabeni, baza kuba khona abantu abasizonda, kulaba khona abantu abasifisela kubi, but hallelujah ohlangothini lwethu bonke ongababala okubi kuhlangane lo Sobhuku, kubuye umabhalane weDiba, kubuye umama weStichini, uqambe bonke abantu ohlala labo khonapho, omama be-residence, ukhulume labo bani abazitshayisa, singabahlanganisa bonke blazi lo Sathane. Thina sasala, wena uyasala ulokhe umnandi ngoba phezulu kuloNkulunkulu lengilosi zonke. Then kwesokusiba labazalwane abathandaza lawe abakufisela kuhle, umlimi kasenzele kuhle, umlimi asigcine esandleni sakhe. Kumnandi ukwethemba uJesu ngoba uthembekile. Asikhuleke nini babolungile osezulwini. Siyabonga ukubana lanxa sihlaselwa wena ukhona ohlangothini lwethu, uyazibona izinto, uyabona amaplans. Siyabonga ukuthi uthanyisa ukusa kwamalanga. Into enkulu kakhulu esiyibongayo ukuthi usohlangothini lwethu. Hlala lathi usigcinise zonke ngegama lakho siyakhuleka.